హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ న్యూట్రియంట్స్. What is nutrition? Nutrition is nothing but eating a healthy food and balanced diet that provide energy and nutrients. కదా లైక్ ఈటింగ్ అ హెల్దీ ఫుడ్ అంటే మనం ఏమైనా వర్క్ చేయాలన్నా, ఏమైనా యాక్టివిటీస్ చేయాలన్నా, ఏమైనా మూమెంట్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా మనకి వి షుడ్ హ్యావ్ అ ఎనర్జీ. మనకి ఎనర్జీ అనేది చాలా అవసరం కదా. వితౌట్ ఈటింగ్ అ ఫుడ్ వీ కాంట్ గెట్ అ energy. By eating a healthy food and balanced diet, we get a energy to do anything, any work or doing any activities or any movement purpose. So that is a nutrition and the components found in our food such as carbohydrates, vitamins, minerals, fat, etc. What are the components found in our food like carbohydrates, vitamins, minerals are found in our food. What is NIN? ఎన్ఐఎన్, ఎన్ఐవి, ఎన్ఐఓ ఇవి మనకి ఎగ్జామ్స్లో వీటి ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతారు అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అని అడుగుతారు. ఇవి మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వీటి మీద. సో what is NIN? NIN is nothing but it's a National Institute of Nutrition. It's located in Hyderabad. NIN is located in Hyderabad. It's a National Institute of Nutrition. NIV is nothing but it's a National Institute of Virology located in Pune. Next, NIO is nothing but it's a National Institute of Oceanography located in Goa. It is located in Goa. NIN, NIV, NIO. ఇవి ఫుల్ ఫామ్స్ అడిగి what is the full form అడుగుతుంటారు and in which it is where place it is located అని అడుగుతుంటారు. So these are commonly repeated questions about this NIN, NIV and NIO. Next. Nutrients are of two types. They are macronutrients and micronutrients. Nutrients are two types. Nutrients any types? Two types. They are of two types. Like one is macronutrients and one is micronutrients. Macronutrients require in large quantity. For our body, we large quantity of micronutrients are required. Like example are carbohydrates and proteins, fats. These are the example of the macronutrients. These require for our body large quantity. In a large quantity, macronutrients are required for our body. Like examples carbohydrates, proteins, fat, and micronutrients required in smaller quantity. ఏంటంటే మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ మన బాడీకి ఇట్ రిక్వైర్ ఇన్ స్మాలర్ క్వాంటిటీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లైక్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. దీస్ ఆర్ రిక్వైర్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఇన్ స్మాలర్ క్వాంటిటీ. Macronutrients release a 4.0 kilocalorie of energy. అంటే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కదా, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఫర్ 1 gram I didn't mention here grams, but for 1 gram it releases 4.0 kilocalories of energy. ఎంత ఎనర్జీని ఇస్తుంది అంటే 1 గ్రామ్లో మనకి 4.0 kilocalories of ఎనర్జీని రిలీజ్ అవుతాయి మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్. అండ్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ carbohydrates. Carbohydrates, carbohydrates I didn't write full మొత్తం రాయలేదు. ఇన్ ద షార్ట్ ఫామ్ కార్బోహైడ్రేట్ అలా మెన్షన్ చేశాను. అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈజీలీ డైజెషన్ అక్కర్ అండ్ ఇట్స్ రిలీజెస్ ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ. ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఏంటి మనకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీ. ఏంటంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి వీక్గా అయిపోతుంటాం. ఇంకా అంటే మనం ఏమైనా ఫుడ్ తినకపోతే వీక్గా అయిపోతుంటాం కదా. అప్పుడు ఏంటి మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కావాలంటే ఏంటంటే మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి ఈట్ బనానా మనం తింటే ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అంటే మనకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంటుంది అండ్ ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. Sources of carbohydrates. Sources of carbohydrates means we found carbohydrates in like rice, potato, wheat, and banana, etc. వీటిలో ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఉంటుంది. బట్ ఇన్ గోల్డెన్ రైస్ ఎక్సెప్ట్ బట్ ఇన్ గోల్డెన్ రైస్
విటమిన్ ఏ ఈజ్ ప్రెసెంట్. మనం రైస్ అంటున్నాం కదా, రైస్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది అంటున్నాం. బట్ ఇన్ గోల్డెన్ రైస్లో విటమిన్ ఏ ఈజ్ ప్రెసెంట్. గోల్డెన్ రైస్లో విటమిన్ ఏ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. Based on solubility of carbohydrates are classified into based on their solubility, these carbohydrates are divided into like monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. First, we learn about the monosaccharides. These monosaccharides are called simple sugar. These monosaccharides called as a simple sugar. These characteristics are how they look. They are colorless. These monosaccharides are colorless. They are soluble. They are water soluble. These are colorless, water soluble, and crystalline solid. These are colorless. These are the characteristics of monosaccharides. They are colorless, water soluble होते हैं, and crystalline solid. They are in form of a crystalline solid. Example like glucose. Glucose is present in blood కదా. గ్లూకోజ్ మనకేంటి, గ్లూకోజ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బ్లడ్. అండ్ గ్రేప్స్లో కూడా ఉంటుంది గ్లూకోజ్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రేప్ షుగర్. గ్రేప్ షుగర్. మనకి తెలిసిందే కదా మోనోసాక్రైడ్స్ ఫార్ములా ఏంటి, మనకు తెలుసు కదా మోనోసాక్రైడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే, మోనోసాక్రైడ్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఐ డెంట్ మెన్షన్ హియర్, బట్ monosaccharide formula we know, commonly know monosaccharides example వచ్చేసరికి glucose and fructose in this figure I gave. But monosaccharide formula commonly we know that monosaccharide formula is a CH2O కదా. 2 hydrogen CH2O is nothing but ఇందులో అంటే CH2 అంటే 2 hydrogen bonds and 1 oxygen bond is present in the monosaccharides. And the central carbon molecule is present in this central. We can see in the example like ఈ మన picture లో చూడొచ్చు, like గ్లూకోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడొచ్చు. ఏంటంటే ద సెంట్రల్ కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఏంటంటే మనకి బాండ్ ఏంటి, సెంట్రల్లో కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ in this. We can see glucose is a hexa sugar. We know that glucose is a hexa sugar kada. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 carbons are present, so glucose is a hexa sugar. And this glucose and fructose, where మనము glucose and fructose చూస్తే, glucose and fructose have the same molecular formula కదా. Glucose and fructose will have the same molecular formula. ఏంటి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇట్స్ C6H12O6 కదా. గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్, దే having a different molecular structure. They having the same molecular formula ఉంటుంది, but they are having a different molecular structure అనేది different గా ఉంటుంది. They have a same molecular formula, but they having a different molecular structure. Where in the case of glucose is present in blood, grapes, so it is called a grape sugar. Glucose అనేది ఏంటి, blood లో ఉంటుంది, and grapes, so it is called as a grape sugar. It's a fructose. Fructose is a sweetest sugar called as a honey sugar. ఫ్రక్టోస్ ఏమంటారంటే స్వీటెస్ట్ షుగర్, దాన్ని ఏమంటారంటే హనీ షుగర్ కూడా అంటారు. మనకి ఫ్రక్టోస్ మీద మనకి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద స్వీటెస్ట్ షుగర్ అంటే ఇట్స్ అ హనీ షుగర్, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫ్రక్టోస్ ఇస్ అ స్వీటెస్ట్ షుగర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ అంటే, డిఫరెన్స్ ఏంటి మనం అంటున్నాం, సేమ్ దే హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కదా, C6H12O6 కదా, బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నాం. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద different is nothing but in glucose they having a aldohexose. In glucose it having a, I didn't mention here, I'm explaining, notes కావాలంటే రాసుకోండి. In glucose it having a aldohexose, where in the case of fructose it having a ketohexose. In the case of a fructose it having a ketohexose. This about the glucose and the fructose. Next, disaccharides also called as a double sugar. Disaccharides are called as a double sugar. When two monosaccharides, like monosaccharides are nothing but these are simple sugar joined by a glycosidic linkage. Example disaccharide example enti maltose lactose sugar.
Disaccharides example ఏంటి maltose, lactose, sugar. Disaccharide is a sugar. It's a disaccharide is a sucrose. మనము సుక్రోస్లో డైసాక్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సుక్రోస్ లాక్టోస్ మాల్టోస్ అంటున్నాం కదా. సో మాల్టోస్ ప్రెసెంట్ మాల్టోస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ barley seeds called as malt sugar. Maltose is present in a barley seed called as malt sugar. మనం ఇక్కడ పెట్టాను ఫిగర్స్ సుక్రోస్ది లాక్టోస్ది మాల్టోస్ది కదా. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సుక్రోస్ ఫస్ట్ ఫిగర్ చూసుకుంటే సుక్రోస్ మనం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సుక్రోస్ చూసుకుంటే ఏంటంటే బిట్వీన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ చూస్తున్నాం కదా. సుక్రోస్ కింద మనం బ్రాకెట్లో గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ చూస్తున్నాం కదా. గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ when in the case of glucose and this fructose are connected to form a disaccharides. దాన్ని ఏమంటారంటే సుక్రోస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సుక్రోస్. గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ ఏంటంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్. దీస్ ఆర్ ద disaccharide example సుక్రోస్. నెక్స్ట్ లాక్టోస్ ఇన్ ద ఫిగర్ లాక్టోస్ సెకండ్ ఫిగర్ చూసుకుంటే లాక్టోస్ ఇట్స్ గ్యాలక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఏంటంటే ఇందులో లాక్టోస్లో వచ్చేసరికి గ్యాలక్టోస్. సెకండ్ ఫిగర్ చూసుకుంటే లాక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫిగర్లో చూసుకుంటే గ్యాలక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ కనెక్టెడ్. దీస్ ఆర్ ద డైసాక్రైడ్స్ కదా. ఇవి వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ అబౌట్ లాక్టోస్. లాక్టోస్ is present in a milk. It's called as a milk sugar. దాన్ని ఏమంటారు మిల్క్ షుగర్ కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫిగర్ ఇట్స్ అ మాల్టోస్. థర్డ్ వన్ ఫిగర్ ఇస్ మాల్టోస్. మాల్టోస్ అంటే ఇన్ ద బ్రాకెట్ వీ కెన్ సిట్ డౌన్ గ్లూకోజ్ ఏంటంటే between glucose and glucose are connected in this bonding between glucose and glucose are connected. These are disaccharide. Example, the maltose వచ్చేసరికి glucose and glucose are connected in the case of a maltose. Maltose అంటే ఏంటంటే maltose are present in a barley seed called as a malt sugar. Maltose ఇక్కడ ఎందులో present అయి ఉంటాయి లైక్ గ్రెయిన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇందులో ఇచ్చాను barley seeds called as a malt sugar అని అంటాం. This about a sucrose, lactose and maltose. సుక్రోస్ వచ్చేసరికి సుక్రోస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ షుగర్ కేన్ కదా. నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కేన్ షుగర్. సుక్రోస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కేన్ షుగర్. నెక్స్ట్ polysaccharides. Polysaccharides are most abundant of carbohydrates found in food. Because polysaccharides are most abundant. They are mostly abundant and they're found in food. They are long chain polymeric carbohydrates. They are having a long chain. Where in the case of a polysaccharide, it's having a long chain polymeric carbohydrates. Polysaccharides. Cellulose present in plants only. ఏంటంటే polysaccharides are cellulose present in plants only. Cellulose అనేది ఎందులో present అయి ఉంటే ఓన్లీ ప్లాంట్స్ అనేది ప్లాంట్స్లోనే we find it only plants only we find cellulose. Cellulose is present only in plants only. Next, glycogen present in animals. So it is called the animal starch. ఏంటంటే glycogen ఎందులో ఉంటుందంటే it is present in only animals. So it is called the animal starch కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ స్టార్చ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ స్టార్చ్ అంటే పొటాటో వీ కెన్ సీ స్టార్చ్ ఇన్ పొటాటో రైట్. నెక్స్ట్ ఫిగర్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ స్టార్చ్ ఉంది కదా. ఇట్ కెన్ బి సీన్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో. Second one cellulose. Cellulose is present in plants. In the plants only we find a cellulose. That is about cellulose. And next third picture that is glycogen. Glycogen we present in animals. So it is called as the animal starch. Glycogen ఏమంటారు animal starch. వీటి మీద కూడా మనకి previous లో బిట్స్ అడిగారు. So what is starch, cellulose, glycogen. Glycogen ఎందులో ఉంటుంది cellulose is present అని మనకి exams లో questions ఇస్తుంటారు. So this is about starch, cellulose and glycogen. Next, polysaccharides also formed as a product of bacteria. These polysaccharides formed as a product of a bacteria. They form a product of a bacteria. Example, in yogurt. Example is yogurt. And these are the characteristics of a polysaccharides.
Polysaccharides, these are the characteristics of a polysaccharides. Whereas polysaccharides are not sweet in taste. ఏంటంటే పాలిసాకరైడ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ స్వీట్ ఇన్ టేస్ట్. ఇవి స్వీట్గా ఉండవు టేస్ట్లో. అండ్ మెనీ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. Many are soluble కావు ఇవి వాటర్లో. So they are many insoluble in water. They are having a high molecular weight. They are having a high molecular weight. చెప్పాం కదా polysaccharide having a long chain కదా. They are having a high molecular weight. They consist of a carbon, hydrogen and oxygen. ఏమేం బాండ్స్ ఉంటాయి ఇందులో? కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేవి బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రేషియో ఎంత అని మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగితే, ఇఫ్ దే మే ఆస్క్, ద హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రేషియో ఈస్ ఇన్ ద 2:1 రేషియో. ద హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రేషియో ఈస్ 2:1. Once again, we go through this. Nutrients is nothing but nutrition, eating a healthy food and taking a balanced diet. It's called a nutrients. And the components found in our food, such as carbohydrates, we found in food like carbohydrates, vitamins, minerals, fat, etc. What is NI in full form? If they will ask in exams, what is NIV and NIO? National Institute. NIN is nothing but it's a National Institute of Nutrition located in Hyderabad. NIV is a National Institute of Virology located in Pune, and NIO is called a National Institute of Oceanography located in Goa. And nutrients are two types. These are macronutrients and micro. Macronutrients require for our body in a large quantity, example like carbohydrates, protein, fats. Micronutrients require in a small quantity like vitamins, minerals. Macronutrients release for 1 gram, it releases 4.0 kilocalories of energy. And micronutrients are carbohydrates. In the case of carbohydrates, it's a easily digestion occur, and it give instant energy. The sources of carbohydrates like we can see in rice, potato, wheat, banana, etc. and so on. But in golden rice, vitamin A is present. Based on solubility, based on their solubility, carbohydrates are divided into classified into types. They're like monosaccharide, disaccharides, polysaccharides. Monosaccharides are also called as a simple sugar, and these are the characteristics of a monosaccharides. They're having a colorless and water soluble and having a crystalline solid. Like glucose is present in the blood, it grape, so it is called as a grape sugar. And fructose, glucose and fructose are the example of a monosaccharides. And where the difference between glucose and fructose having the same molecular formula C6H12O6, and having a different molecular formula. They're having a same molecular formula, but they're having a different molecular structure. They're having a different molecular structure. Where in the case of a the main difference between the glucose and the fructose is not glucose having a aldohexose, and in the case of fructose it having a ketohexose. Um, Fructose is a sweetest sugar called as honey sugar, and disaccharides also called as a double sugar. When these two monosaccharides joined by a glycosidic linkage. And the disaccharides examples are maltose, lactose, and sucrose. Maltose present in we can see sucrose, lactose, and maltose. Where in the case of sucrose, we can see that sucrose, glucose, and fructose are connected. And in the case of a sucrose, glucose and fructose are connected. These are the disaccharide example. And lactose. These are the disaccharide example: sucrose, lactose, and maltose. Where in the case of a lactose, galactose and glucose are connected. In the case of a lactose, and in maltose, glucose are connected. In this maltose, glucose and glucose are connected. In the figure, you can see the difference between the sucrose, lactose, and maltose. These are the arrangements in the sucrose, lactose, and maltose. And lactose, sucrose is present in first one. Sucrose is present in sugarcane, lactose is present in milk, and the maltose is present in a barley, like grains. It's called a malt sugar. And polysaccharides are most abundant. They are having a most abundant of carbohydrates found in food. They're having a long chain. Polysaccharides, whereas starch, first one in the figure we can see, if we see in a figure starch, we found in potatoes, cellulose present in plants only, and third one is glycogen. Glycogen is present in animals. Polysaccharides are formed as a product of a bacteria. Like example, we can see in a yogurt.
These are the characteristics of a polysaccharide. They're not sweet in taste. They're not having a sweet taste, and many are insoluble in water. They are having a high molecular weight. They consist of a carbon, hydrogen, oxygen bonds. The hydrogen oxygen ratio is in the 2:1 ratio. These are about saccharides. Next ఏంటంటే in the next class we're going to learn about protein, fats, vitamins and minerals. Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and support my channel.